Hello student, welcome in today's session. In last video, we have learned about the PCR technique, that is the polymerase chain reaction. It is an automated machine or the technique which is taught by me in the last lecture. Today, we are going to learn about the biological tools which are used in the genetic engineering or which are used in the rDNA technology. And the biological tools, they are including the enzymes, vector, and the competent host cell. What are the enzymes? The enzymes are the biocatalyst. Enzymes are nothing but the proteins. All enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. Enzyme, it is one of the type of protein. rDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये एन्झाईमचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. ते बायोलॉजिकल टूल्स आहेत, बायोलॉजिकल एड्स आहेत जेनेटिक इंजिनिअरिंगमधले. दॅट एन्झाईम्स आर increasing the speed of reaction without participating in it. They increasing the rate of biological reaction, metabolic reaction in a living organism, maybe plant or the animal. They required in very small quantity, and that therefore they are called as biocatalyst. Catalyst means the agent which are increasing the speed of that reaction without taking part in it. That many enzymes are used in the rDNA technology. Next, that is the vector. What is the vector? It is the piece of a DNA which used to transfer the desired gene into a host cell. हा डीएनएचा असा तुकडा आहे जो डिझायर्ड जीनला सोबत घेऊन कॉम्पिटंट होस्ट सेलमध्ये रिप्लिकेट करू शकतो. त्यामध्ये रिप्लिकेशनची ओरिजिन असते विच कॅन अकोमोडेट इन द कॉम्पिटंट होस्ट सेल. जो होस्ट सेलमध्ये व्यवस्थितपणे ॲडजस्ट करून घेऊ शकतो त्याला आपण वेक्टर म्हणतो. जसं की मलेरिया पसरण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की प्रोटोझोन प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स हा रिस्पॉन्सिबल असतो. पण कुणामुळे मलेरिया होतो आपल्याला? बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाईट. दॅट मॉस्किटो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरिंग आउट द प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम मलेरी. मॉस्किटो, इट इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया. Just like that, many vectors are used in the rDNA technology, which are generally bacterial DNA, then yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome, that is the YAC or the BAC, bacterial DNA just like the E. coli DNA, phage DNA, that is the lambda phage or M13. These are the two examples of bacteriophage DNA or the viruses which are attacking on the bacteria. Then the host cell. Host cell, it is a cell in which the rDNA or the vector plus desired gene, it is get replicated itself. It is just like a machine. ही PCR सारखी एक मशीनच आहे जिथं लिव्हिंग मशीन पण आपण म्हणू. होस्ट सेल म्हणजे जिथं रिकॉम्बिनंट DNA स्वतःला रिप्लिकेट करतो आणि त्याचं प्रमाण वाढवतो, त्याचं प्रोटीन तयार करतो. These are the different biological tools which are used in the genetic engineering or rDNA technology. Today we are going to learn about the restriction enzymes or the recognition sequences. The enzymes which are used in the rDNA technology or genetic engineering, they are as follows, just like a lysozyme. Lysozyme, it is one of the enzymes which are found in the tears, milk, saliva, and lysozyme, it is helps to degrade the bacterial cell wall which are infecting the plants and animals, especially the animals. Next example, that is the DNA ligases. These enzymes, they are join the two pieces of DNA. Then nucleases which are cut the DNA. Then DNA polymerases which are carried out the polymerization of a DNA. Which are the monomers of DNA? DNA कशापासून तयार होतो? न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेसपासून. त्या न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेसला जोडणं, मोनोमरला एकत्र आणून लॉंग चेन तयार करणं, त्याचीच पॉलिमर तयार करणं, म्हणजे छोट्या मॉलिक्युल्सची एक बिगर लॉंग चेन कंटिन्युअस चेन तयार करणं, त्याला आपण पॉलिमरायझेशन म्हणतो. आणि DNA पॉलिमरेज हा DNAच्या स्मॉल मॉलिक्युल्सला बाइंड करून एक लॉंग DNA बनवतो. देन अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, mainly called as ALPs, which are found in the especially liver area, which is used in the breakdown of proteins. These are the different enzymes which are used in the rDNA technology or the genetic engineering. They are used as a biological tools. But today we are going to learn about the specially restriction enzyme that are the nucleases type.
And nucleases, these are the enzyme which cut the DNA at specific site. Nucleases are of two types, that is the endonucleases and exonucleases. When that DNA it is cut, this is the DNA, when DNA it is cut by the restriction enzymes at within its length, मध्येच कुठेतरी त्याच्या लांबीच्या मध्येच कुठेतरी जेव्हा DNA तुटतो, ज्या एन्झाईम्सद्वारे DNA असा मध्येच कुठेतरी तुटतो त्या एन्झाईम्सला आपण काय म्हणतो, एंडोन्यूक्लिएजेस म्हणतो. And which are the exonucleases? When the enzymes cut the DNA at any one of its end, या एंडला किंवा या एंडला जेव्हा एन्झाईम्स DNAला तोडतात त्या एन्झाईम्सला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड एक्झोन्यूक्लिएजेट ॲट द आउटर साइड, एंडोन्यूक्लिएजेट विदिन इट्स लेंथ. These enzymes they are specially found in the E. coli. इसर्शिया कोलाय हा बॅक्टेरिया आहे आणि या बॅक्टेरियावर बॅक्टेरियोफेजेस म्हणजेच बॅक्टेरियल व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं त्यावेळेस हे शोधल्या गेलेले. When that bacteria having an infection of bacterial viruses, that is the phages, that bacterial DNA, they are opposing the viral DNA, they kill the viral DNA in such a way that they are methylating their bases at the nucleolytic attack. जिथं बॅक्टेरियाचा DNA तुटायचा असतो किंवा जिथं बॅक्टेरियाचा DNA फेजेस तोडत असतात त्या जागी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेसमध्ये ई कोलाय स्वतःच्या न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेसमध्ये मिथिल ग्रुप ॲड करतो, दॅट इज द मिथिलेशन ऑफ नायट्रोजन बेसेस. आणि हा मिथिल ग्रुप ॲड केल्यानंतर म्हणजे मिथिल ग्रुप कोण ॲड करते तर रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स ॲड करतात. अँड देअरफॉर इट कट द DNA ऑफ व्हायरसेस. म्हणजे ज्या ई कोलायच्या सेलमध्ये बॅक्टेरियल व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे ते ई कोलाय रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमची निर्मिती करतात. कशासाठी? व्हायरल DNAला मारण्यासाठी. अँड इन दिस इन्फेक्टेड बॅक्टेरियल सेल्स सायंटिस्ट फाउंड आउट the restriction enzymes, and which are of two types. They are the exonucleases and endonucleases. Every restriction enzymes it identify the particular sequences in DNA and it cut the DNA at that sequences. Every enzymes having the specific sequences, that these are used by bacteria to destroy the viral DNA. That restriction enzymes, they're used by bacteria to destroy the viral DNA which are attacking on the bacteria. बॅक्टेरियाला पण इन्फेक्शन होतं व्हायरसचं आणि त्या व्हायरसच्या DNAला मारण्यासाठी ते बॅक्टेरिया या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्सची निर्मिती करतात, प्रोडक्शन करतात. देन दॅट जनरली द restriction endonucleases are used and they are of three types. Restriction endonucleases first, restriction endonucleases second, restriction endonucleases third. REN first, REN second, REN third. And the REN type second, they are commonly always used in the rDNA technology. Then bacteria protect its own DNA by methylating bases and block the action of enzyme. How the bacteria prevent their damage by the viral DNA. कसे प्रिव्हेंट करतात ते डॅमेज? ई कोलाय त्यांचे बेसेस मिथिलेटिंग करतो आणि एन्झाईमची ॲक्शन ब्लॉक करतो जिथं जिथं व्हायरल DNAचा काय झालेला आहे, अटॅक झालेला आहे. देन दे restriction enzymes, they are also called as molecular scissor, molecular knives and molecular scalpels or the chemical scissors also. तर restriction enzymesलाच molecular scissor पण म्हटल्या जातं. That restriction enzymes cut the DNA at specific sites. That sites are called as recognition sites or recognition sequences. That the DNA when cut into fragments, that fragments are called as restriction fragment. And that particular they are cut by the processes restriction fragment length polymorphism. When the same restriction enzyme apply on the same DNA, it cut the DNA in various pieces where that particular recognition sites are present. एखाद्या restriction enzymeला जे जे सिक्वेन्सेस ओळखू येतात ते सिक्वेन्स जेवढ्या जागी असतील तेवढ्या तुकड्यामध्ये DNA तोडल्या जाईल आणि जे आपल्या हातात येतील ते रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट्स असतील आणि ते कुठल्या प्रोसेसने केले जातील? रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम RFLP. अँड विच आर द रिकग्निशन सिक्वेन्सेस किंवा रिकग्निशन साइट्स किंवा रेस्ट्रिक्शन साइट्स कशाला म्हणतो आपण? रिकग्निशन म्हणजे ओळखणं. बघा,
The sequences sites recognized by the restriction enzymes. When restriction enzyme recognize particular sequences, specific sequences in DNA, that sequences are called as recognition sequences, recognition sites or restriction site. And every particular enzyme has its particular restriction sites or recognition sequences, and that sequences having a length of very small nucleotide sequences, that is 4 to 8 nucleotide sequences, it is the limit for the recognition sites or recognition sequences. Most recognition sequences are palindromes. What are the palindromes? Just like a word Malayalam, it is a word whose spelling it is an palindrome. When we read the Malayalam word from the forward side and from the backward side in a reverse direction, that word spells the same. त्या शब्दाचं स्पेलिंग सेम होतं. जसं आपण मराठी शब्द वापरतो मलम, डालडा, कनक, ह्या शब्दांना जसं आपण मागून पुढून वाचलं तर सारखेच होतात, त्यांना आपण पॅलेंड्रोम सिक्वेन्सेस म्हणतो. तसं आपण बघू की रिकग्निशन सिक्वेन्सेस जेव्हा एखाद्याने वाचले, सपोज दॅट 3' एंडपासून सुरुवात करा, CTTAAG, तिकडून 3' एंडपासून रिव्हर्स वाचा, CTTAAG. बघा, वेन वन रीड द सिक्वेन्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज सेम. एखाद्याने हा सिक्वेन्स जर फॉरवर्ड आणि अपोजिट डायरेक्शनमध्ये वाचला तर तो सेम होतो. दॅट सिक्वेन्सेस आर पॅलियंड्रोम्स. ऑर आपण याला असंही डिफाईन करू शकतो, पॅलियंड्रोम्स आर द सिक्वेन्सेस इन DNA विच आर, आपण म्हणू, the second half of DNA is mirror image of first half and the second half of first strand it is mirror image of the first half, vice versa. आपण म्हणू की दोन्ही स्ट्रँडमधला, एका स्ट्रँडमधला फर्स्ट हाफ हा दुसऱ्या स्ट्रँडची मिरर, दुसऱ्या स्ट्रँडच्या सेकंड हाफची मिरर असतो, अँड द फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड स्ट्रँड इट इज मिरर इमेज ऑफ सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट स्ट्रँड. बघा तुम्ही, CTT CTT, GAA GAA, म्हणजे पहिल्या स्ट्रँडचा जो दुसरा अर्धा भाग आहे तो दुसऱ्या स्ट्रँडच्या पहिल्या अर्धा भागाची मिरर इमेज असतो, आणि पहिल्या स्ट्रँडचा पहिला अर्धा भाग आहे तो दुसऱ्या स्ट्रँडच्या दुसऱ्या अर्ध्या भागाची मिरर इमेज आहे. दॅट फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट स्ट्रँड इज मिरर इमेज ऑफ सेकंड हाफ ऑफ सेकंड स्ट्रँड, अँड the first half of second strand is mirror image of second half of first strand. किंवा आपण असंच त्याला म्हणू शकतो सोप्या भाषेत, when one reads the sequence in opposite direction it is same. That is called as palindrome sequences. And in palindrome sequences, when restriction enzymes cut the DNA, suppose G या साइट्सला कट करायचं restriction आहे की नाही, आणि DNA छोट्या सिक्वेन्सेसमध्ये कट केला जातो, जी वेगळा होतो आहे फक्त. रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट द पॅलिंड्रोम DNA इन अ स्ट्रेट टू गिव्ह. जर समजा असं तोडला DNA, वेन रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट द DNA इन अ स्ट्रेट लाईन इट गिव्स ब्लंट एंड. दोन्ही एंड कसे होतात? ब्लंट होतात, बोथट म्हणतो आपण त्याला मराठी. अँड वेन दॅट रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट द शॉर्ट सिंगल स्टँडर्ड प्रोजेक्शन, असे जी या एंडला कट केलं, जी त्या एंडला कट केलं जर एन्झाईम्सनी, वेन एन्झाईम्स कट द DNA ॲट अ व्हेरी शॉर्ट सिंगल स्टँडर्ड प्रोजेक्शन्स, देन दॅट एंड्स आर कॉल्ड ॲज स्टॅगर्ड एंड और स्टिकी एंड दॅट कॅन ओव्हरलॅप विथ द अनदर सिक्वेन्सेस. बघा, जेव्हा रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम DNAला स्ट्रेट कट करतात तेव्हा ब्लंट एंड तयार होतात, दॅट डू नॉट ओव्हरलॅप अँड डू नॉट मिक्स विथ न्यू सिक्वेन्सेस. बट when restriction enzyme cut at a small, short and single stranded projections, that gives rise to staggered end or sticky end or cohesive end which can overlap with the any other sequences to form a new strand. तर हे होते recognition sequences and these are the restriction enzymes and these are the biological tools used in the recombinant DNA technology. That enzymes, vectors and the host, competent host cell, they are used in the rDNA technology. Enzymes are nothing but the biological catalyst used in the metabolic reactions. Many enzymes are used in the rDNA technology. In that, some enzymes are cut the DNA at specific sites that are called as restriction enzymes. They are cut the DNA at specific site.
When they cut the DNA, that enzymes are called as nucleases. When DNA cut within its length, that enzyme are called as endonucleases. When enzyme cut the DNA at any one of its side, that enzyme is called as exonuclease. And these enzymes are discovered in the bacterial cell who are infected by the phages. And that bacterial DNA itself, they methylating their bases where the nucleolytic attack takes place by the viral DNA. जिथं जिथं बॅक्टेरियाचा DNA व्हायरसनी इफेक्ट केलेला आहे तिथं ते त्यांचे नायट्रोजन बेसेसमध्ये मिथिल ग्रुप ॲड करतात अँड एन्झाईमची ॲक्शन ब्लॉक करून स्वतःचे DNA वाचवतात. ते अशा तऱ्हेनं ते व्हायरसचा DNA काय करतात, मारतात. कुठल्या एन्झाईम्सनी. दॅट restriction enzymes are also called as molecular scissor, molecular knives, molecular scalpels. Restriction enzyme cut the DNA at specific site. That sites are called as recognition sites or recognition sequences, and restriction enzyme can identify 4 to 8 nucleotide long sequences. Most sequences are palindrome sequences, and palindromes are when one reads the sequences in opposite direction, that is the same. And restriction enzymes when cut the palindrome, then it result into blunt end. And when restriction enzyme cut the palindrome at a short single stranded projections, then it gives rise to staggered, cohesive and the sticky ends. That as the blunt and sticky end are the result of the restriction enzymes. This is about the restriction enzyme and recognition sequences which are used as biological tools in the rDNA technology. Thank you student for today's video.